adventures waiting for you, Eldar. Logging new observation. The Fabricatus race knew about the pariah gene, and they were experimenting with it millions of standard years ago. They were trying to create a unique creature combining the abilities of psychers and pariahs, capable of ruling the warp. I have a strong suspicion that Uther Tiberius tried to complete the same experiment. Perhaps the last missing component was this Fabricatus artifact. These ancient structures indeed show some resemblance to known Necron ruins. Our understanding of the Necron civilization is still lacking, despite our recent unfortunate contacts with them. Apologies, Inquisitor, but this is a
fairly Note, this is the typical short-sightedness of the biologically based Magos. Flesh is weak, but steel provides. Steel is nothing without the motive force. And motive force resides in the flesh. The existence of Necrons in the worlds disproves the hypothesis. The Fabricators race could have reverse-engineered some exposed Necron tech. Enough. Local Firefox channel now, you two. Coordinates gained from the salvaged cogitator show the location of the ruins. I need more information on that area. Sensors indicate the presence of numerous architectural remains and a significant Alderi war host. The Savant wasn't lying then. The Eldar are here, and I find that disturbing. Their presence clearly correlates with their previous interest in the Alpha subject. Therefore, your assessment is an understatement. Mobilizing surprisingly large forces down here. May I propose something, Inquisitor? Turns out that those crafty Xenos have a webway portal in the area. They will not back down until you cut off their reinforcements. That is indeed true. No. I must destroy that webway portal first. Spoken like a true warrior of the Imperium. О, прикольно. It seems that the Savant's expedition to this world encountered some Eldari resistance. I beg to differ, Inquisitor. My tactical analysis indicates they were ambushed by the Xenos. A cowardly but effective tactic. This savant risked a lot with this expedition. Knowledge comes at a cost, Thorn. Anyhow, it might be useful to search the area. They might have found information on the Fabricators race before their demise. I'm ready for my trial of faith. Угу.
the webway portal. I only need to get closer. Inquisitor, wait! Something is happening down there, by the Emperor. What are these constructs? Or are they creatures? Well, the Eldar have brought in their war machines. That relic must be very important to them. You should return to the ship immediately. I have an even better idea, Captain. Alert Sir Ambrose. We need the Crimson Wanderer down here for a noble joust. Чемпионат по морганию. Призовой фонд $3000. Your directive is quite straightforward, pilot. You must destroy those wave lords. That is all. What a glorious day! I've never had the chance to build weapons with Eldari combat walkers. Your arrogance will be your downfall. There are 3 of those Xenos knights on the battlefield. Those constructs are so nimble and so graceful that even I cannot but marvel at their beauty. Still, they have no chance against good, sturdy Imperial Sapphire.
Пом-пом-пом. I have a tactical update for you, pilot. I am listening, dear sir. The Wraith Lords seem to be currently on patrol duty, and their pathways cross several times. Plan your route carefully, otherwise you could stumble upon two of them simultaneously. Two Eldari constructs against the Crimson Wanderer. That would be a sight to see. Так, наверное, надо кофе еще сделать, да? Мне кажется, что это за хуйня? Время уже поднимает. Вот. Еще надо вот эту пластину поднимать. Алло, Ага. что вы тут? А ти що там? Я? Все охуенно. Вы расскажете? Rejoice, friends. Та що розказати? Wraith Lord has fallen. It is too early to celebrate your victory, pilot. You still have two Eldar constructs Понятно. to defeat. Good sir, I'm beginning to find your doubts and all of this up. Угу. Ну, неплохое решение. Мгм. Чернокнижник тем более нихуя не придумал. Ищу. Что я ищу? Так, что он написано нахуй? Пирт! Теперь ты ищешь? Сам черебай. Да, хорошо. Что там твой гавкает? Что он там, блядь, разглагольствует? Я запрещаю тебе гавкать. Да гавкает больше. Понял.
На розово. Ну это да. Так, блин, я собирался сделать кофе. Опять. Ambrose, the reading Второй раз за сегодня, думаю, можно еще. pistons of your knight. Be more careful, please. Fear not, dear lady. I promised to give back your precious scarf, didn't I? Even if it is my most prized possession. Yes, you did. And I expect you to deliver my staff in person, sir. Enough of this nonsense. You are in battle, pilot, not in a ballroom. Так, ладно. Кофе делаем. За работу. Что по времени? Блин. Чуть-чуть перепозднился. Who are you? I weep and I mourn because I have done so, even if I comprehend it would have to happen. Don't mind her annoying Xenos ways. She is Да ёпта, что за хуйня? she is our ally or enemy. Что там, Коля, на настольной флудинке? Ты ему как, пишешь это, не пишешь? The one who never died. Так, так, так. And this is the price we must pay. Да, кофе, 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 кофе. Что там? Ничего. Что по демократии? Сегодня мы залетаем. Демократион. Тебе надо нормальную демократию тоже отправить. Ой. А где тупо ад ощущается. Просто сразу на последний уровень сложности. Для Я того, в школе чтобы говорил, он поставить. переживает, что типа, что там можно отставать по прокачке и прочей хуйне. Я говорю, что вообще похуй, можешь хоть на начальном уровне играть, блядь, где хочешь. Главное, адекватно играем, блядь, просто. И все. Тут имеется в виду в адекватности. Если человек, блядь, конь какой-нибудь, который просто бежит в тупую, то это такое. Да блин, я сам до сих пор бегаю почти на стартовых стратегемах, и ничего, блин. Ну, Выживаем как-то. тут что тебе... Ну, ничего, Блядь. просто мы можем выполнять Мы задания, тратим на это, миссии, а потом мы умереть тратим на и это никого не возрождение. Мы тратим на это возрождение, и все. 10 на 2 человек. Но
Если мы их все потратим и не сможем улететь, то все, что мы делали на миссии, проебет. Ну, это надо очень постараться, чтобы так сделать. Прям очень. Мы так делаем. Да, типа того. Ну, если- Так, ну, чё, куда? То есть, если ты умер, мы просто кидаем запрос на корабль, и нам присылают тебя обратно. Понял? Ну, как будто ты типа другой десант. Клоны, блядь, просто. Клон, блядь. Но нам в основном засылают каких-то клоунов очень часто. Либо я Саню засылаю обратно, блядь. Блядь, ты меня убиваешь больше раз, нахуй, чем мобы. Пиздец. То, что тебя, блядь, убивает, пишет, что это я, на самом деле это не я, то это разные вещи. В смысле? Нихуя тебе разные вещи. Написано убийца Одинцов, охуеть. А что это должно быть, чтобы ты? IP-адрес Пиздец, еще, блядь. пожалуйста, блядь. Там тупо из моих 7 смертей, блядь, 3 твои. Это 100%, блядь. Благодаря тебе. Ну да. Ну, он с Саней уже автоматоны разговаривает, блядь. А уже автоматоны пошли. Ничего, Саня должен сегодня получить машину. И если что, мы сразу не загружаемся и летим на первую попавшуюся мину. О, базар ноль. Как говорит таксист, ваш заказ, ваши правила. Где он говорит такой, в экономе, блядь? В бизнес-классе, блядь. Бизнес-классе. Наш бизнес-класс. Как вчера тип, который блядь, мы уже улетаем с планеты, понял, а тип только высаживается, блядь. Он буквально в последнюю секунду успел забраться обратно в шаттл. И самое интересное, что ему повезло, потому что он залутал все, что мы залутали с этой миссии. Пиздато, да? Угу. Еле-еле. 4. 4. В следующей версии будет 8. We have the up-to-date Arga information. The vicinity of the ruins. Ну да, ты можешь... Eldari. Короче, два варианта есть. Типа ты... тебе кто-то просто сам подключится, понял? Ну, типа увидит, что ты там что-то делаешь, что ли. Либо ты можешь поставить аварийный маяк, и тебе будет приоритет подключения. К тебе, типа, прилетят десантники на помощь, но ты тогда не лутаешь там какую-то хуйню. Не помню, какую, Саня тебе скажет. Какую хуйню? Ну, если ты маяк поставил, ты же говоришь, что какой-то лут тебе не дается, блядь. Further information. Я ничего не говорил про это. Просто приоритет. Я сейчас спросил, ты сказал, что если ставишь маяк, то что-то тебе не дают потом. Я говорил, что если мы второй раз миссию будем проходить, мы медали не получим. Блядь, а я понял, что ты сказал, что если маяк ставишь, тебе не дают медаль. Не-не-не. Тогда Я нахуй думаю, не честно- ставили маяк, блядь. Потому что, блядь, у меня приоритет только по приглашению, и все. Нахуя? Ставь маяк, блядь. Мы в прошлый раз его поставили и так хоть как-то вытянули, блядь. Мы так-то можем вытянуть, только, блядь, против иллюмината мы не можем вытянуть. Им иллюминаты жесткие, я вообще не знаю, откуда они уевшие. Они, кстати, начали уничтожать. Короче, они же недавно появились вообще, да, типа? Ну как, они сейчас появляются, они же типа набирают материю, чтобы взорвать нашу планету. Ну, пизда. И, судя по всему, они уже набрали, да? Они нашу планету разрушили этой материей. Ой, блядь. Да, кстати, понимаешь, даже что если видос разрушать планету, то ты туда не прилетишь уже, понял? В чем проблема? Ничего страшного, сейчас планета закончится. Ну, разрабы что-то придумают, конечно, но сам факт, что у тебя идет там реальная война, типа, как в реальном времени, понимаешь? Типа, и все, что вы делаете, все учитывается. Ну, типа эта черная материя идет до суперземли. Там, понял? Там нет такого, что ты, допустим, вот как в других играх, что ты не делаешь этот квест, ну, там, или эти миссии, или не спасаешь эту планету, ну, тебе похуй. И, типа, там она так и будет тебя ждать, и ты, когда у тебя будет хорошее настроение, прилетишь и что-то сделаешь. Нет, там такого нет. А если ты что-то не делаешь, блядь, и другие не делают, там просто пизда приходит, это мы все. В смысле не пришла? Одну планету уже проебали. Вторую на днях проебем. Так что, это... Суперземля нуждается в тебе, Колян.
Только огнемет не бери. Блядь, сука. Там еще можно огнеметную турель ставить, блядь. Готовься, она будет укулена 100%. Или вот ту вонючую, да, которая типа разбрызгивает яд. Не говно, который, да, раздавит. Да, очень реалистично, нихуя не скажешь. Can you feel it? Like a vast, terrible heart. Your battle awaits. You actually fight your own kind, but you refuse to participate. I walk a more elusive path. The temple might seem Бывает. as almost as alien. Там самое главное накликаться мышкой, чтобы, блядь, успевал все делать. Всё. I was А, да, и надо же вначале поменял себе управление, кнопки поставил на этот, на стрелки. Тогда тобі пизда. У тебя будут некоторые недостатки. Да. Который я ощущал, когда перешел со Steam на PlayStation. Ну, так у меня накликанные руки уже. They were seekers of power and truth. So many of them came here, like insects drawn to the flame, only to end up as withered. Эта игра невозможна от первого лица, потому что ты должен наблюдать за всем, что наблюдается вокруг тебя. Я тогда третьего во-первых- часто поворачиваюсь, передо мной мясная пила, которая меня хуянит. Добрый вечер. You have the living, breathing key to the prophecy. Короче, сегодня, если что, будешь играть? Тогда хрен, да, потому что завтра я, если буду, то вечером, наверное, скорее всего, это не факт. Что за кино? Бля, На Коль, ты лавку? тактично говоришь, как будто у тебя день рождения длится, блядь, с утра 24 часа, и кино у тебя 24 часа длится. Или вчера в чат написал, что я не буду 2 дня на связи, ебать, все прощайте, нахуй, как будто ты, я не знаю, в другую страну уезжаешь, блин. Тут Было преувеличиваешь. бы прикольно. Да. Эльдары. Ты бы попробовал с этими, с иллюминаторами, охуеешь просто. Блять, иллюминаты реально меня заебали, даже меня заебали. Нет, просто в чем суть? Они забирают, они кольцо сразу кидают в тебя, и все. И треноги просто бесят, и все. Да, блядь, они все на щитах, в этом хуйня. Ты тратишь, блядь, кучу стратегемов на сбитие щитов, блядь, а потом тебе просто ее ломать нечем. И то, еще смотри, какой стратегем, не все щиты сбивает. И, кстати, я нашел слабое место у треног. Какой? Между корпусом и ногой в треногу стреляешь туда, и они сразу с одной тычки упадают. Потом покажешь, как надо посмотреть. Бля, у меня пилосок такой затуп. Это пиздец. Не знаю, как с него выбраться даже. Короче, давайте, мне нужны ваши экспертные советы. Готовы, блин? Нет, не очень. Давай. Ну, пиздец. А, Колян, ты готов? Нужен твой экспертный совет, блядь. Короче, я пошел в глубинные тропы под своей крепостью. Типа. И там на первом уровне, точнее на втором уровне этой крепости, был типа колодец, там где всякие трупы бросали, всякую хуйню, короче. И я просто в него сразу спустился, и меня сразу перекинуло на 5-й уровень глубинных троп, понял? Вот. И проблема заключается в чем? Я решил оттуда выйти, потому что я понимаю, что я очень далеко не зайду, но фишка в том, что я не могу обратно выбраться с 5-го на 2-й или на 1-й. А вот те, блядь, другие уровни, я пошел на 4-й, еле его осилил, пошел на 3-й, и у меня там нет уже ни заклинаний, ни хуя, и возможности отдохнуть тоже. Я, скорее всего, не выйду оттуда, поэтому я не знаю, как оттуда выбираться. Есть ли? Нету. Умирать. Потому что там есть только автосейвы быстрые, и они все, когда я уже на 5-м. Хуёво.
must indicate the location of the relic you seek. I must be on the right track then. Тут просто у меня уже все позаканчивалось, чтобы убивать, и жизни мало, понял? И я не могу отдохнуть, потому что нету напоров для костра. Я когда нырял в туннель, ну в колодец, я не знал, что я сразу на 5 уровень пройду. Я даже не собирался туда особо, если честно. Я только квиксейвом сохраняюсь. И у меня остался квиксейв на 5 уровне, блядь, потому что я там ходил, дрался. И остался автосейв, когда я попал на 5 уровень, нахуй, в начало. Analysis. Impenetrable energy field. Signature identical to the force field protecting the status chamber of the Martyr. That barrier needed to be deactivated by a specific... Ну, короче, круто. Theory. Будем пытаться выбраться из этого пиздеца. The subject might interact with the field. Inquisitor, you have incoming. А, блядь, это вот меньше всего хочется. Ну, понятное дело, что что-то буду пробовать, но, блядь, тупая ситуация. Да, надо будет разобраться. Прикол. Ладно. О нет, лорд-призрак захватит мир. Слышь, Саня, вот этот суппорт вепон, понял? Я зашел. В тир-лист. А тут иллюминатов нету, блядь, что с ними делать, блядь, какое любое оружие. Охуенно. Короче, вот мы вчера играли аккуратно на иллюминатах. Нормально еще сыграли. Ну как аккуратно, мы в конце просто три ноги начали заебывать и все. Ну мы же улетели. Ну да. Ты отключился, блядь, потом включился, блядь, потратил еще. Sergeant, I need the Alpha Pariah. А, ну бля, ну мне звонили, и мне надо было выйти, я нихуя не мог поделать. Allow me to join the fight, Inquisitor. Anything could happen to us. Там вариантов не было. Anything. If I do not make it back, you must deliver all my findings to the Conclave. Affirmative. Are you serious, Inquisitor? I feel a resonance with this thing. But none of this will happen if I step closer. I give you an artifact from the dawn of the universe, the key that might unlock your true potential, and suddenly you are afraid? I was only making an observation in the light of my recent ordeals. I hope you don't expect me. Хотя вот интересно, допустим, мы возьмем, ну я возьму гаубицу ЕМС, понял? На иллюминатор. Она, ну типа ЕМС это типа как разряд, который типа отключает, либо станет, понял? Угу. Он будет накидывать, а ты просто ставишь оружие и тоже накидываешь. Просто им обычно уже пока не стоят. Как вариант только такой. Короче, будем пробовать, ну. Либо дымовую завесу, типа, накидывать и все, и бежать. Тикай, да, просто? I have merely woven all the threads, twinning the fate of the Tauthal Eldari and yourself, Inquisitor, until you all made this moment happen together. I have warned you once. Playing games with an Inquisitor is dangerous, even for your kind. This is not a game, human. The Anathema Ultima must be adorned with the crown of emptiness. Only then will she enter the Immaterium to fulfill a destiny both frightening and majestic. I suspect that you have other plans for her. The Anathema Ultima is the brightest Tal cloud kapkan. of hope for us. For the Inari, this is inevitable. Угу. Опа. Все, вот там. Да, я знаю. Дочки в ёпе, которые раскидывали всех. Прямо.
I was expecting at least some assistance from you. It was your battle to fight, not mine. And now you talk like the Harlequin. How are you feeling? It is difficult to explain. My will is... It is a barbed, poisonous thing. And it is also smooth and cold as obsidian. And it is a weapon. And a key. And the tincture that heals the black wound on the world. I don't like this. The Mangers will take a look at you on the ship. We have gathered here to bring forth the prophecy that was foretold at the dawn of the galaxy. The Alpha Pariah shall be adorned by the crown of emptiness and destroy the Dark Nexus by sailing into the Emprine. Very poetic, also fundamentally wrong. The Dark Nexus is not our priority here. Fabius Bile is one of the most abhorrent adversaries of the Imperium. We shall attack his hideout. I have traveled here on the Martyr, now properly purged and blessed with the zealots of my order. It should be a sufficient force. So very hereticus of you. May I remind you that Bile's Star Fort is inconveniently close to the most terrible warp anomaly ever seen in this sector? They use this Alpha Pariah to destroy Bile. That's where her true capabilities lie. Какая? Before we deal with the Dark Nexus, we have to eliminate the Primogenitor. I must object. We simply cannot allow the Alpha Pariah to get close to Bile. That traitor played a Чего, part in блин? her creation. А, блядь. Терминаторы эти, нахуй. А это пизда, там просто... Я 2 метра не могу в этой игре пройти. Да, да, да. I think you should have your say before I chime in. It is most unfortunate, but I must respectfully disagree with your decision, Inquisitor. It seems we have reached an impasse. And honestly, this is her fate we are talking about. This should be her decision. Whatever action the Alpha Pariah takes, it will have colossal consequences. I simply don't have a say in this matter. Nonsense! We are Inquisitors. We rule over life and death for the sake of the Imperium. Inquisitor Mercer, I really appreciate your concerns. Inquisitor Crabart, I even see your point. But I made my decision a long time ago. I will follow the prophecy. But first, I will kill Fabius Bile. Some of my unsuccessful iterations in Uther's laboratory. The cursed handiworks of Bile. I have to stop him and end this cycle of suffering and pain. I want to destroy that worm. On one condition. What would that be? You, Inquisitor, will accompany me, and we will face Fabius Bile together. I wouldn't have it any other way. Not bad, not bad. Здрасте.
So, it has come to this. We own the tainted fortress of the primogenitor that even his own traitorous brothers despise and fear. That's what I was expected to say, right? I find your increasing cynicism slightly troubling. Вот он такой убить нахуй его. The Plague Marines are Bial's personal guards. Someone who's trying to make our mission either easier or even more complicated. The Drakari? Here? На морпеге. Так, ладно, ребятки, я в Гизы иду через 0.10, наверное, давайте. Я пошел-то, короче, сейчас мне я сделаю. Attacked Bial's fortress because they were certain that you would be there. Uther expected that. He always thought that the Eldari factions would be after me. That was one of the many reasons he kept me on a ship monastery. They were following Bial's steps all the way to keep track on you. They must be desperate to capture or kill you. Some abomination crawling out of the webway will not frighten me anymore, Inquisitor. There have been some developments, like the Drakari marauders and Bial's scum killing each other without mercy. And there goes the last trace of my guilt for being on watch duty on my ship. For a while I suspected that the Dark Eldar were working for Bial, but that is not the case. Obviously not. The Dark Eldar will never bow their heads before anyone else, no matter how powerful.
Inquisitor, do you feel a constant, horrible sensation? Like walking in the nightmare of an insane mind. The proximity of Dark Nexus plays tricks on reality. And by the way, that was a very poetic observation. If you spend your waking hours in laboratories and meditation chambers, books become your best friends. No, Uzo was not entirely a monster. Still, I wish I could have faced him like I will face Bile soon. There she is! Kill the monkey and take that creature. I will enjoy watching you try. You might have defeated my brother, but you should fear me. Your brother? That was the bug we found crawling on our ship? He didn't put up much of a fight. She is right. You're better off fleeing and finding someone weaker in your dark city to torture. I don't want to torture her. Willing it or not, I am willing to forfeit pleasure for a greater goal. The Whispering God will have the Anathema Ultima. She will be devoured, and our time will come. Not on my watch. Raiding party. Can we finally move along and kill that wretched Fabius Bile? Fate awaits. Not before we purge this entire area. I don't want any surprises later. It will be my pleasure. The Emperor's lunch is found. Martyr, you might be surprised to hear that the Drakari are following this Whispering God. That puts them in the same league as your treacherous Harlequin friend. First, she was only a loose acquaintance. Secondly, such cooperation is not unheard of, although it is a fairly recent occurrence. Various Eldar and Dark Eldar groups are combining their forces to join that mysterious cult. I find this development most troubling. Says the Inquisitor who's on his way to fulfill an ancient prophecy.
of the corpse, Emperor. So glad you are here. You almost sound relieved, traitor. So keen to atone for your sins. Our master has been expecting you, Inquisitor, and you have come. Good. I like things to be predictable. You are unlike the Drukhari filth, storming us so unexpectedly. Most annoying. Our way through. What are we waiting for then? I have a destiny to fulfill, remember? Patience. We need to regroup on the ship. Then we can storm Bile's inner sanctum. Are you ready? I'm not worried about Fabius Bile. I'm more intrigued by whatever comes after, in the great beyond. I must warn you again. We have absolutely no idea what will happen to you when you sail through the Dark Nexus on the Martyr. I know exactly what is awaiting for me there, Inquisitor. Freedom. Whatever fate has in store for me beyond that unholy rift, I can be myself there. I was created to serve a purpose in this world. I have accepted and fulfilled my destiny here. You will set forth into the Empyrean, the realm of bloodthirsty gods, madness, and monsters. A place not meant for any human. I am not human, Inquisitor. I've never been human. And still, by letting the Dark Nexus consume you, you will do the most humane thing I have ever seen in this forsaken corner of the Imperium.